Assalamu alaikum everyone and welcome to the Akat Kids English Spoken School. So I don't know why the girls are not joining. It's 11:15 already. I am done on the video. So right now I'm going to show you a very nice comprehension. Can you see what they are doing? Can you see a boy and a girl? Okay. The name of the boy is Ben and the name of the girl is Jane. He is a boy. He is Ben and he is Jane. Okay, look. Now, Ben and Jane are happy because it is snowing outside. বেন আর জেন অনেক খুশি কারণ কি জানো বাইরে ঝড় বরফ পড়ছে আমাদের দেশে যে ঝড় পড়ে কিন্তু বাইরে হলো স্নো স্টর্ম হয় ঝড় পড়ছে Ben likes to go sledding. Do you know which one is sled? বরফের মধ্যে একটা ছোট্ট গাড়ির মধ্যে বসে দিতে করে পিচ্ছিল খায় না আয়ান আব্দুল্লাহ do you know about that? That is sled. Yes, miss. Yeah. So কি বলেছে Ben likes to go outside for sledding. Ben sledding করতে খুব পছন্দ করে বাইরে যেয়ে. He's hoping to try his new sled. সে হপিং হচ্ছে লাফাচ্ছে সে খুশিতে এত লাফাচ্ছে কেন জানো কারণ সে একটা নতুন স্লেট কিনেছে জেন লাইকস টু গো আইস স্কেটিং এখন মেয়েটা কি পছন্দ করে আইস স্কেটিং অন দ্য পন্ড মানে কি জানো পুকুরে যেমন বাইরের কান্ট্রিতে when there are snowing all the water become ice like the river's water most of the time the canals water because their temperature becomes so low all the waters become ice that's mean in the river there is a ice lots of ice covered the full river তখন সেখানে কি করে মানুষরা they can skating there that is called the ice skating so সেই জন্য জেন কি করেছে এই দেখো আইস স্কেটিং দেখেছো এটা হচ্ছে রোদি আর জেন স্কেটিং করছে দ্যাট ইজ কল আইস স্কেটিং দে বোথ লাভ টু বিল্ড আ স্নোম্যান তারা দুজনই স্নোম্যান বানাতে খুব পছন্দ করে কোথায় ইন দা ব্যাকইয়ার্ড ব্যাকইয়ার্ড হলো উঠানের পেছনে বাসার পেছনে যে জায়গা খোলা জায়গা দ্যাট ইজ কল ব্যাকওয়ার্ড যারা বাসার পেছনে একটা জায়গা বরফ দিয়ে স্নোম্যান রেডি করে ডু ইউ নো হোয়াট ইজ স্নোম্যান Yes, miss. okay let me show you the snowman wait I'm giving a showing you a picture where is this is a snowman
Look. Abdulayan, these are the snowmen. Get it? You can make it with snow, ice. আচ্ছা এখন কোথায় ছিলাম আমরা? Right now we are going to read the story again. Okay. So look. Now I will read the story but no translation. আর translation করে পড়বো না, এমনি বলছি দেখো. Ben and Jane are happy because it is snowing outside. Ben likes to go sledding. He is hoping to try his new sled. Jane likes to go to ice skating on the pond. He saved his money and bought a new pair of ice skates. They both love to build a snowman in a backyard. Now both of you read it out, please. Ayan and Abdullah, both of you just read the stories. If you don't understand any word, you can ask me. কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো. It is snowing outside. Ben likes to go sliding. He is hoping to try his new thing like to go ice skating on Done? the pond. He saves his Okay. and no. Okay. So, can I ask Abdullah, can you read it out, please? Ben and It's Ben, Jamie, Ben Ben and Jane. and Jane are happy because it is snowing outside. Ben likes to go sledding. He is hoping to try his new slide. Jane likes to go ice skating on the pond. He saving his many and bought a new pair of ice skates. They both love to build a snowman. Build a snowman in the Backyard. যেটা পারছো না, you have to repeat it again. Ayan, can you please? Ayan, can you say please? Ben and Jane are happy because it is snowing outside.
Ben like to go sledding. He is hoping to try his New slate. sled. Jane likes to go ice skating on the pond. He saves Save his money and and bought bought and a new pair of ice skates. ice skates. Then The two built a snowman in the backyard. very good. আচ্ছা, you have tried a lot. এটা আমার বাসায় আরো অনেক প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে? Okay, so look, let's start the question answer. Acha, now I'm going to discuss about the question answer. Listen to me properly. What about the other students? I don't know. Maybe they have school. Acha, why are Ben and Jane happy? Why are Ben and Jane happy? Ben Jane কেন খুশি হয়েছিল? What is Ben hopping? Ben লাফিয়ে লাফিয়ে কি করছিল? Number 3. What did Jane buy? Jane কি বানিয়েছিল? Number 4. Where do they build their snowman? তারা তাদের স্নোম্যানটা কোথায় বানিয়েছিল? So, do one thing. You have to write down the questions. Questionটা write করে 2 lines করে gap রাখো. Write down the question and put 2 lines gap. Then I will show you the slide and I will discuss the answer with you. Don't worry. Question লিখে 2 lines করে জায়গা দাও। মিস গল্পটা আবার দেখাবেন? Yes, Baba. মিস গল্পটা আবার দেখাবেন? Baba, can you please talk in English?
Make it English right now. You want to see the story again, I know that, but you have to talk it in English. Say this line in English. So did you wrote the questions? দুজনে কি questions লিখেছো? Abdullah Ayan, questions writing done? Question কি লিখেছো? No, miss. I Ayan, okay. Ayan, you have done? No, miss. Okay. So first write down this questions. আমি গল্পটা দেখাবো তখন অ্যান্সার লিখবে, not now. আগে কোয়েশ্চেন লেখো, অ্যান্সার পরে লিখবে। Question writing done for everyone. Quickly. What is brain hopping? Hopping on. Now, লেখো। Miss done. Okay, so let's do. What about Ayan?
আয়ান, do you need more time, মা? আর একটু টাইম লাগবে? No, miss. Which one you are writing? Which one do you writing, আয়ান? কোন লাইনটা লিখছো? Questions. কোন কোয়েশ্চেনটা লিখছো? 4 number question. Quick, 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 quick. Miss, done. Okay. So this is the story. Every answers are here. সব answer এখানে আছে। মাথাটাকে কাজে লাগাও। Just use your brain. Do you need any help? You can ask me. কারো কোনো help লাগলে আমাকে বলতে পারো। I'm here for helping you.
Miss done. Ayan, which questions answers are you writing? Abdullah, first questions গুলো বলো। Why are Bean and Jean happy? Baba, it Bean is not Bean and Jean, it's Ben and Jen. Ben and Jane happy because it is snowing outside. Ben and Jane are happy because it is snowing outside. What is Ben hopping? Ben is hoping to try his new slide. Ayan, which questions you are writing right now?
আবার বলো। Number 3. Okay. Abdullah, number 3 and 4. আয়ন পারছে না? Why are they both love to build a snowman in the clay? আবার বল। আচ্ছা. Which one Wait a number? minute. Wait, I'm writing the answers. I'm discussing the answers. Okay, Abdullah, okay. Number 1, why are Ben and Jane happy? Ben and Jane কেন happy ছিল? Ben and Jane are happy because first question is line say will get answered. It is snowy outside. Get it, Ayan? What is Ben happy? Ben কেন happy ছিল? বেন কেন হ্যাপি ছিল? What is Ben? Ben is hoping to try his new slide. No, I'm asking Ayan. আয়ান বলো। Ben is hoping বলো। Ben is hoping to try his new sled. yes. Ben is hoping to try his new sled. Good. Ben. What did Jen buy? Ben bought a Ayan say. Abdullah What? said already. বলো। Then জোরে জোরে বলো। a new pair of ice skates. Very well done. And number 4, Abdullah, first you say. Why do they build their snowman? They both love Bill, to Bill, only Bill. Don't need to say both. They build their snowman. they both love to bride of a snowman in the but In the backyard. Now, Ayan, can you say? বলো বলো তুমি বলো। আয়ান শোনা তুমি বলো কি বলছে বলো। দে they build বাবা। build a snowman in the backyard. এই তো পেরেছো। Okay. So all are well. So can you wrote by yourself? Did you wrote by yourself, Ayan? তুমি কি তোমার নিজে থেকে লিখেছো? প্রথম দুটো নিজেই লিখেছিল। আমি বলি একটা I can read Ayan. আমি আয়ানকে read করেছি. It doesn't mean that he doesn't know. সে যে পারে না তা না। But আচ্ছা, she tired হয়ে যায়. হ্যাঁ সে লিখতে লিখতে একদিকে হারায় যাচ্ছে। Yes, I already read him. হ্যাঁ So ওর পড়াতে প্রবলেম না, বোঝাতে প্রবলেম না, ওর হচ্ছে লেখার পর ওর ব্রেনটা আরেক দিকে চলে যায়। এই যে এটা তো করা যাবে না আব্বু। আমি Yes. যাচ্ছি পিছন থেকে। You have to do your concentration here, Mama. You have to focus in the class. Okay, you have to Okay, focus. Mama, you can do it because it's not that much hard for you. You can do it, but you have to put your concentration properly. Concentration টা তোমাকে ঠিকমতো রাখতে হবে. Okay, take the screenshot, girls, boys. আমার girls গুলো আজকে absent কেন? School maybe. Okay, take the screenshot. Hurry up. Insert. Okay, done. Abdullah done, ma? Mommy. Miss done.
Okay. So now we are going to the new slide. Okay, miss. Now I'm going to share the slide with you. Acha. In our last class, we have done some exercise on grammar, noun, and the topic was noun. তাই না? Naming words ছিল না? সেইটারই আরেকটা করব আমরা আজকে। Okay. So there are 5 sentences. Okay? There are 5 sentences. And you can see so many words in the box. Can you please take the words from the box and can you please put it in the right sentence? Can you do it, Ayana Abdullah? Can you understand? Do you understand, baby? কি Like বলেছে বলো তো? first কি one, বলেছে? প্রথমটা আমি তোমাদের বলছি। হ্যাঁ, I read a dash every day. So দেখো তো I- এখান থেকে আমরা কোনটা নিতে পারি? House, cat, tree, I car. read a book. ওই দেখেছো নিয়েছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি করে ফেলো, তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে এই যে, ফেলো। এই যে দেখে নিয়ে ফেলেছে। in this way you have to do it. তাহলে করো 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 বলো তুমি নাম্বার 1 কি হবে শুধু ইয়েটা লেখো স্পেসে কি হবে সেটা শুধু লেখো কি হবে নাম্বার 1 এ কোনটা হবে কোনটা বলবে বলো তো আই রিড আ হোয়াট বুক Miss lips means কি? Which one, Baba? 3 number lips. Leaves, পাতাগুলো। Miss কি?
আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওটা Miss Jan. Okay, so Ayan, what about you? Ayan has gone to washroom আচ্ছা, পারমিশন চেয়েছিল শোনেননি okay, Ayan. yes Look, and Abdullah Rook. There are 5 words. Can you see? All the words are noun. I read a book every day. Book is the name of a thing, তাই না? আমি কি করি? আমি প্রতিদিন বই পড়ি। Book একটা name. Number No. 2, my dad has a fast red car. আমার ড্যাডের একটা কি আছে? লাল fast car আছে. Car also noun. Number 3, the dash has many leaves. The tree has many leaves. Gaছটাও কিন্তু একটা noun. Number 4, my dash barks very loudly. My dog মানে কুকুর সেটাও Dog. কিন্তু একটা noun. Number 5, there is a monkey swinging in the tree. Monkey যেটা কিনা swing করে এক যে গাছ থেকে আরেক জায়গায় সেটাও একটা noun. So can you say that your answer and my answers are all similar? তোমার আমার answer মিলে গিয়েছে? Yes, Miss. সবগুলো। আচ্ছা, good. Thank you very much. So you can take the screenshot. okay done Okay, done, Miss. Thank you. Okay. So now Ayan will tell me what is your favorite color? My favorite color is white. So how many things you have that colors are white? তোমার কাছে white color এর কি কি আছে? My t-shirt, my glass. Even already you wear the white t-shirt. Then, Yes. and what is your another favorite color? Red. Red and white. Okay. So can you tell me our first name? Which color is red? I don't know. why don't you know Don't you know any first name? Which color is red? fruit Apple. Yes, Apple. strawberry, cherry, apple. pomegranate But it is difficult to find any white color fruit, yeah there is no white color right? Is there any white color fruit? No. No. Maybe yes, but we don't have the idea. থাকতে পারে but আমাদের কাছে আইডিয়া নেই তাই না আচ্ছা can you tell me a white color bird's name
Jammu. একটা সাদা পাখির নাম বলো। Pigeon. Yes. Then Dove. yes, thank you very much. Okay, so Abdul, now you tell me your favorite color. My favorite color is white. You're also white? Yes. And what's your second favorite color? Blue. Blue. Okay, now you tell me some fruits name. Which color is blue? I don't know. Blueberry. Blueberry. There is also a fruit which color is blue. Okay, so that's all for today. We have only 2 students, so sad. So that's why we have done our class. So whatever we have did in our class, you have to practice it at the same way in the home. Okay, and you know that in my next class I will take a spoken test from any topic, any side. I will ask you some questions and we will discuss about those questions, and I will give you mark on that. মানে আমরা আজকে যে কয়টি কথা বলেছি ওরকম যে কোনো একটা টপিক নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস শুধু কথা বলবো আর অল্প লিখবো। আমরা স্পোকেন প্র্যাকটিস করবো বেশি, একটা ছোট্ট এক্সামও আমি নিব। ওকে দেন, Okay, Miss. see you soon. Assalamu alaikum. And Ayan, put your concentration in the whole time. You don't have any understanding problem. You have the patience problem. ঠিক আছে?